Danish Prime Minister Mette Frederiksen called a drone incident at Copenhagen Airport a serious attack against critical infrastructure in Denmark. There should be no mistake about the fact that drones in connection with an airport can have very serious consequences, and in any case, those drones should not be there, she told reporters on Tuesday. According to Associated Press, it comes as a skilled drone pilot flew 2 to 3 large unidentified drones over the airport on Monday night, shutting down the airspace for hours. The 2 to 3 drones appeared to have flown many miles to reach the airport. Investigators are looking at how the drones reached the airport, whether it was by land or possibly by boat. Frederiksen suggested the pilot's motive was to disturb, create unrest, cause concern. See how far you can go. Test the limits. Drones do not belong in and around an airport, so it is in any case wrong and serious what has happened. Flights at the airport resumed early Tuesday, though delays and cancellations continued through the morning. Copenhagen Airport has reopened after being closed due to drone activity. However, there will be delays and some cancelled departures. Passengers are advised to check with their airline for further information, its official website said. A drone incident the same evening at the airport in Oslo, Norway, forced all traffic to move to one runway, according to Norwegian broadcaster NRK. Traffic later returned to normal and it's unclear who was responsible. Security concerns in Northern Europe are heightened following an increase in Russian sabotage activities and multiple drones and fighter jet incursions into NATO airspace in recent weeks. Jeg betragter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastruktur i Danmark. Man skal jo ikke tage fejl af, at droner i forbindelse med en lufthavn kan have endog meget alvorlige konsekvenser. Under andre omstændigheder skal de droner ikke være der. I kan høre, at myndighederne tager det her meget alvorligt. Og jeg mener ikke, at der er nogen, der kan se de begivenheder, der har fundet sted for få timer siden i Danmark, i København, uafhængig af, hvad der ellers sker i Europa. Uden at vi kan konkludere endnu, uden at myndighederne kan konkludere, så må det i den tilgang, vi har som danskere, for myndighedernes vedkommende, for os som regering, selvfølgelig ses i lyset af alt det andet, der også sker i Europa. Jeg kan i hvert fald ikke afvise på nogen som helst måde, at det er Rusland. Altså, vi har set droner ind over Polen, som ikke skulle have været der. Vi har set aktivitet i Rumænien. Vi har set krænkelser af det estiske luftrum. Vi har set hackerangreb på europæiske lufthavne herhen over weekenden. Nu har der været droner i Danmark, og der ser ud til, at der har været droner i Oslo og i Norge også. Så derfor kan jeg ikke sige andet, end at det her er i mine øjne et alvorligt angreb på dansk kritisk infrastruktur. Det åbenlyse og forstyrre, skabe uro, skabe bekymring, se hvor langt man kan gå, teste grænserne. Droner hører ikke til i og omkring en lufthavn, så det er under alle omstændigheder forkert og alvorligt, det der er foregået. Men selvfølgelig skal det her det skal nødvendigvis ses i sammenhæng med alt det andet, der pågår i Europa, uden at vi kan konkludere noget nu. Ja. Nej, og alene det, at man stiller spørgsmålet, synes jeg, flytter fokus fra det, konflikten i og omkring Europa handler om, nemlig at vi har en aggressiv part, og det er Rusland, og så er der alle vi andre europæere, som ønsker at leve i fred. Rusland har angrebet Ukraine, de fortsætter deres angreb, også selvom der er nogen, der tror på en fredelig løsning. Og vi ser altså en række hybride angreb, cyberangreb, sabotage, forsøg på sabotage fra russisk side. Hvad det er, der præcis har fundet sted i Danmark, det er myndighederne i gang med at efterforske. Men vi er ikke i en situation, hvor der er andre, der bærer ansvaret for det, der sker i Europa. Der er kun én part, og det er Rusland og Putin. Copenhagen Police and PET, Denmark's National Security and Intelligence Service, are working together to investigate a drone incident at Copenhagen. I think this is a very, very serious situation, and that is why we are now supplementing PET, Politiets Efterretningstjeneste, here by my side. Because this also has the character of something that plays over in relation to what we see outside the country's borders, said Tons, the director of police at Copenhagen Police on Tuesday. According to Associated Press, it comes as a skilled drone pilot flew 2 to 3 large unidentified drones over the airport on Monday night, shutting down the airspace for hours. The 2 to 3 drones appeared to have flown many miles to reach the airport.
Investigators are looking at how the drones reached the airport, whether it was by land or possibly by boat. Flights at the airport resumed early Tuesday, though delays and cancellations continued through the morning. Fra PET's side så ser vi selvfølgelig det her også ekstremt alvorligt, og vi ser det selvfølgelig også i rammen af det, der sker internationalt i landene omkring os. Det er selv klart. Vi ser det også i rammen af, at vi i Danmark er under en høj sabotagetrussel, og den her slags, det er det, som vi ser ind i hybride hændelser. Det vil sige, at nogen måske ikke bare angriber os, men nogen vil bare forsøge at stresse os, se hvordan vi reagerer, og egentlig gøre os bekymrede. Og det er det, vi modvirker ved at være massivt til stede, gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af, hvad er det her, hvor er oprindelsen fra, og få det til at holde op. Det er, synes jeg, ekstremt alvorligt, når man lukker en international lufthavn ned i næsten 4 timer. Det er vores kritiske infrastruktur her. Det påvirker rigtig mange borgere, og derfor kalder jeg det, jeg gør. Jeg synes, det er en meget, meget alvorlig situation. Og det er derfor, vi nu supplerer også med PET her ved min side, fordi det her har jo også en karakter af noget, der spiller over i forhold til det, som vi ser uden for landets grænser. Vi er over i de alvorlige strafbestemmelser i straffeloven, og vi sidder lige nu og bliver lidt skarpere på, hvad det er for nogle egentlige overtrædelser, så det vil vi gerne vende tilbage til på et senere tidspunkt. Many thanks to both. Jorge, you have a follow-up. We have seen the incidents, and we're in full solidarity with Denmark, but also with Norway, who are in charge of these investigations. This is their competence, and we commend them already for the swift action. So we still need to wait for the final outcome, but what we have seen throughout the last weeks points out to Russia in terms of their reckless actions in at least 3 member states. So first Poland, then Romania, and most recently Estonia. What we have seen in terms of Russia is that they have not just accidentally violated the airspaces of EU member states, but this was an intentional violation of the European airspace. And here we see a clear pattern. Russia is testing the European borders, also probing our resolve and undermining our security throughout. But still, for those who still doubted the need to have a drone wall in the European Union, well, here we get another example of how important it is. The latest attacks in Romania, in Poland, in Estonia, now in Denmark, 4 member states have been targeted, and this is precisely why we will be working on this drone wall. As mentioned by Anita, Commissioner Kubilius will meet with the 7 frontline member states. I named them yesterday. Here we go again: Estonia, Latvia, Finland, Lithuania, Poland, Romania, Bulgaria, and I can now add to that list also Denmark, of course, on top of Ukraine. Many thanks, Carl.